सरस्वती देवी जगन्माता दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती देवी जगन्माता देवी जगन्माता मां पाहि जगन्माता देवी जगन्माता मां पाहि जगन्माता देवी जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता अम्बे जगन्माता जगदम्बे जगन्माता अम्बे जगन्माता जगदम्बे जगन्माता अम्बे जगन्माता जगदम्बे जगन्माता अम्बे जगन्माता जगदम्बे जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in every single form what we see, by the best wishes of all the masters of the world, we all are here once again seated in order to purify our hearts by listening to the glory of Paramatma, this Friday in the form of Divine Mother. Jagannmate Rajarajeshwari Ammanavara ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ, unconditionally free. And this freedom of Paramatma is the cause for astonishing variety in this world. Mind-boggling processes going on in this world without the intervention of man. Man itself is a masterpiece of Paramatma. The shape of man, the color of man, the abilities of man. It's very, very great, wonderful. But for Paramatma it is not so great at all. For man it seems to be very, very wonderful, but for Paramatma it is not great because his greatness is beyond the perception of man. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಡಗೋ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವತಃ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಾಯಾಗಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಶಿವನಾಗಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ರಾಮನಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ರೂಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ತಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಯಗ್ರೀವರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆನೆ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಜಾಸುರನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ವರಾಹ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. He can come in the form of Varaha Avadara with the face of a wild boar. He can come onto earth as Ganapati with the elephant head. He can come as Shanmukha with 6 heads. There is no limit at all to Paramatma's avatara. So if you say that is this the only possibility, that's not the end at all. Paramatma can come in any form at any time to anybody. For however long he wishes, he can come and go. This is some freedom which man, very, very difficult for man to understand. How is it possible that somebody can be so free and still not at all be affected by anything? Man, if he says one word, he is affected by that. If he does not say one word, again he is affected by that. If he does something, he is affected. If he doesn't do something, he is affected. But Paramatma, absolutely free. This freedom of Paramatma is what is making this variety in this world. All the glorious variety in this world is because of the freedom of Paramatma. And what intricacy! When you see the bird weaving a nest, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ? ಯಾವ ಮಾಂಟೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕಲ್ಕೊಂಬಂತು? Which Montessori did the bird visit in order to learn how to weave a nest? ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಲ್ಲ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರುವೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರುವೆಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ನೋ ದಿ ಆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್, ಯು ನೋ. ದಿ ಆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. And to draw one beehive, learn to draw one beehive. When we were all small, we used to draw bees with one round head, in between one small body, little more elongate, and put some wings, put some 2 eyes. We used to draw bees. And then those bees are making the honeycomb. ಜೇನು ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೇನು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಜೇನು ಗೂಡನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. What a wonderful construction has taken place. Who was the architect? Where were the drawings made? No idea at all where the drawing is made, no idea who is the architect, no signature, no rubber stamp also. Everything is so gloriously being made and gone. So that is the glory of Paramatma. Man is nothing. Man is nothing in front of Paramatma's power. But man becomes something when he connects himself with Paramatma. Man becomes meaningful, life of man becomes meaningful, full of joy, full of bliss when he connects himself with Paramatma. Because Paramatma is Ananta Ananda 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 Ananda. Ananta Ananda Ananda. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅನಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಜಾಯ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. Again, she too who brought Hari under control, that daughter of the Kshira ocean, is now under the control of Yoga Nidra. So it seems that Bhagavati Mahamaya has brought the whole universe under her control. Something surprising, no? ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಸ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಉದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದಿಂಬು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಡೋದು. ತಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. You just go near the bed
and sit down. 2 minutes you sit down there, then you are slowly pulling the blanket, putting your head down, and for 6 hours. Nidra Devi has come and completely overpowered you. That is Nidra Devi. That's what Brahma is now talking about, Nidra Devi, Mahamaya, who puts everybody to sleep. There are 3 types of pralaya. 3 prakaravada pralaya, 4 prakaravada pralaya. Nitya pralaya, Naimittika pralaya, Avantara pralaya, Mahapralaya. There are 4 types of pralayas. What is pralaya? Ending or pausing of the creation. Temporary pausing or little longer pausing of the creation, that is called as pralaya. The first is called Nitya Pralaya, and it is Nitya Pralaya. Sun has set all the living beings on earth, not in this age. Normally, all the living beings will just go to sleep. Before the lights were invented, before the loudspeakers were invented, all the people used to go to sleep. So that is Nitya Pralaya. Even now, every day, at any given time of the day, you just take one, invisible drone. Take one invisible drone and go all over the world, and you will find at least 20 to 30% of the people sleeping. We found, for our surprise, that there is a place in some country, we read last time, that the people there sleep 1.5 months. How many? 45 days they sleep. If they sleep, they don't get up for 45 days. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 45 ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 45 ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. 45 ದಿವಸ ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. Or in our world, what? If you sleep for 1 day and extra little more day, mommy will wake up. Mother will wake us up. ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. If you don't have food and then you sleep away, mother will not be happy. She'll wake up the child, have something, and then again sleep, no problem. 45 days they sleep, all because of Mahamaya. ಈ ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಎಂಬ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೇ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್, World Wrestling Championship or World Weightlifting Championship. You go and see that somebody lifting 300 kilos. A human being who is himself about 150-200 kilos, he is lifting a weight which is 300 kilos he is lifting. 300 kg weight ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ. And he is, all are applauding him. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ತಟ್ತಾರೆ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಅದಾದ ನಂತರ 1-2 ಅವರ್ ಆದ ನಂತರ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲ್ಲ. He can't even hold on to his weight, or he'll also fall asleep completely. That is the power of Mahamaya, Mahanidra. So Mahanidra, Mahamaya has now overpowered Vishnu Bhagavan. That is why Vishnu is sleeping, and Brahma is trying to wake up Vishnu now. So he finds that by waking up Vishnu, he is not waking up. So let me wake up, let me praise, let me invoke Devi Mahamaya. So he started. अहम विष्णुस्तथा शंभुः सावित्री च रमाप्युमा सर्वे वयं वशे यस्या नात्र किंचित् विचारणा. Whether it be myself or Vishnu or Shambhu or Savitri or Rama or Uma, all are under her control. There is nothing to be doubted here. ಅದು ನಾನಾಗ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಆಗ್ಬೋದು, ಶಿವ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿರಪ್ಯವಶಶ್ಯೇತೆ ಯಥಾನ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತೋ ಜನಃ ಯಥಾಭಿಭೂತಃ ಕಾ ವಾರ್ತಾ ಖಿಲಾನ್
महात्मनाम् Harirapi avashashyete. Even that great Lord Narayana is sleeping as though he is completely overpowered by somebody. Just like a normal human being. When Narayana himself is overpowered, where is the question of other people? What about other human beings? They will all be under the control of Mahamaya. Staumyadya yoga nidram vai. Staumyadya yoga nidram vai. Yaya mukto janardanaha. Ghatayishyati yuddham cha. Vasudeva sanatanaha. I'll do one thing. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವಿ ನಿದ್ರಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಇವಾಗ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮಧು ಕೈಟವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಮತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ್ಮನಾಲಸ್ಥಿತಸ್ತದಾ ತುಷ್ಟಾವಯೋಗ ನಿದ್ರಾಂ ತಾಂ ವಿಷ್ಣೋರಂಗೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಷ್ಣುನ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಾಗ ವಿಷ್ಣು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Now I will sing the praise of Yoga Nidra Devi. When she becomes happy, she will leave Vishnu and go, and Vishnu will wake up and then fight with the two demons, Madhu and Kaitava. Thus deciding, Bhagavan Brahma, seated on the tubular stalk of the lotus, began to chant hymns to Yoga Nidra, residing in the body of Vishnu thus. Brahmovacha Devi tvamasya jagata kila karanam hi Jnatam maya sakala deva vachobhiramba Jnatam maya sakala veda vachobhiramba Yad vishnurapyakhila loka viveka karta Nidravashancha gamitah purushottamodya Ko vedate janani moha vilasa leelam Mudhosmyaham harirayam vivashascha shete Idriktaya sakala bhuta mano nivase Vidvattamo vibudha kotishu nirgunaya ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ inexplicable mystery is going on. Narayana is sleeping and not waking up at all. What a mystery it is. Narayana, the one protector of the world. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ? ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಬ್ರಹ್ಮ said, O Devi, I have come to understand on the authority of all the words of the Vedas that thou art the only one cause of this universal Brahmanda. ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು, ಈ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳ ಕಾರಣ ನೀನೊಬ್ಬಳೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ.
The more so when thou hast brought the best Purusha Vishnu, endowed with discrimination above all beings under the control of sleep, then the above remark is self-evident. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ? when ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವ ನಾರಾಯಣ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹಶ್ಚ ನರಸಿಂಹಶ್ಚ ವಾಮನ ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಕಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ರಾಮ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರೋ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ, ಈ ನಾರಾಯಣನೇ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಲಗಿದಾನಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? What should be your power? O thou, the player in the minds of all beings, O mother, I am extremely ignorant of the knowledge of thy nature. When Bhagavan Hari is sleeping inert by thy power, then who is there among kotis and kotis of wise men who can understand completely the pastime Leela, full of Maya of thine who art beyond the gunas? Nanagantu nin mahime gottilla. I am not able to understand your glory, O mother. And Narayana is sleeping like anything. Then where is the question of anybody, thousands and crores of Vidwans, how can they understand you? Nobody can understand you. Sankhya vadanti purusham prakritim chayam tam. Sankhya vadanti purusham prakritim chayam tam. Chaitanya bhavarahitam jagatascha kartrim. Chaitanya bhavarahitam jagatascha kartrim. King tadrishasi kathamatra jagannivasah. Tadrishasi kathamatra jagannivasah. Chaitanyata virahito vihitastvayadya. Chaitanyata virahito vihitastvayadya. Natyam tanomi saguna vividha prakaram. Natyam tanomi saguna vividha prakaram. No veti kopi tava kritya vidhana yogam. No veti kopi tava kritya vidhana yogam. Dhyayanti yam munigana niyatam trikalam. Dhyayanti yam niyatam trikalam. Sandhyeti nama parikalpya gunan bhavani. Sandheti nam parikalpya gunam bhavani. Different philosophers, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇತ್ತಾರರು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವವರು, all the philosophers, they describe in so many different ways. The Sankhya philosophers say that the Purusha, the male aspect of Shakti, is the pure consciousness being, and that thou art the Prakriti without any consciousness, material, inert, creatrix of the universe. It is the opinion of the Sankhya people that the male aspect is all consciousness and the female aspect is not consciousness, it is inert. It is one philosophy. But, O mother, art thou really inert like that? Never like that. Had it been like that, how is it thou hast made Bhagavan Hari, the receptacle of the world, quite unconscious like this? ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವಿ ಅಚೇತನಾನ ಸಚೇತನಾನ, ದೇವಿ ಚೈತನ್ಯನ ಜಡಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. There's a question now whether Devi is inert or conscious. So the Sankhya philosophers say that Prakriti is inert, whereas Purusha is conscious. But here Brahma is saying, I don't think that is correct. I don't think that the Sankhya philosophy is correct, because if that is so, how come this Purusha, Paramatma Narayana, is completely overpowered by you? O Bhavani, thou being beyond the gunas, art displaying like a dramatic performance these various dramatic plays by the conjunction with the three gunas. There are three modes of creation. There are three modes of creation. Just like artists nowadays in the digital world, they have three basic colors. From the three basic colors only they make billions of colors, countless colors. Keep on increasing the percentage of one, decreasing the percentage of others. You will get red, green and blue. From this you start making anything you want.
So this is like that, 3 gunas. From these 3 gunas only you are making the world into variety. If you study the Darwin's theory of evolution, or if you study the process of how the different types of beings are born, they are made, how the genetic structure changes, it's really wonderful. Who is the person who makes the genes to change? If you see one DNA, look at one DNA, you will be surprised what a wonderful organism it is. DNA. Everything is like a beautiful factory where there is an assembly line going on. So many people are working there. It's one DNA which is, even under the microscope, it is not visible. And we all are governed by this DNA. Each of us has got a specific DNA. That's why we have got what's called heredity. That is why the features are transferred from one person to the other. The features of one person, the parent, is transferred into the child. Surprising, very, very surprising. How beautifully the face and looks and the features are all transferred to the child. Like a blueprint it comes out. All this blueprint is made by Paramatma, by Devi. It is thy 3 qualities, Sattva, Rajas and Tamas, that the Munis meditate every day in the morning, midday and evening. The 3 sandhyas, but no one is aware of thy ways of doing. Prataha sandhya, Madhyanika sandhya, Sayam sandhya, 3 sandhya ka. Just before the sunrise, after the end of the night, just before the beginning, that is called as Prataha sandhya. Midday is called as Madhyanika sandhya. Evening, just before sunset, that is called as Sayam sandhya. So these 3 sandhyas, they are governed by 3 modes, Sattva, Rajas and Tamas. All is only you, nobody else. Buddhirhi bodhakarana jagatam sadatvam. Buddhirhi bodhakarana jagatam sadatvam. Shrishchasi devi satatam sukhada suranam. Shrishchasi devi satatam sukhada suranam. Kirtis tatha mati mrito kila kirtire kila kantireva. Kirtis tatha mati mrito kila kantireva. Shraddharatischa sakaleshu janeshu matah. Shraddharatischa sakaleshu janeshu matah. Natah param kila vitarkashatai pramanam. Nātah param kila vitarkashatai pramanam. Praptam maya yadiha dukkha-gati gatena. Praptam maya yadiha dukkha-gatin gatena. Tvam chatra sarva jagatam jananiti satyam. Nidralutam vitarata harinatra drishtam. O Devi, thou art the nature of the judgment and understanding, giving rise to knowledge of all the beings in the universe. Thou art always the Shri, wealth and prosperity, giving pleasures to the Devas. O Mother, thou art reigning in all as Kirti, fame, Mati, intellect, Dhriti, fortitude, Kanti, beauty, Shraddha, faith, and Rati, enjoyment. O Mother, now I am put to great difficulties and therefore I have got eyewitness of thy nature, no need of further reasoning and discussing about it. E Devi, Neenu Ellara Hridayadalliruva ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದೀ. ಹೇ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಮತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಧೈರ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆಯಾ, ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ರತಿ ಎಂಬ ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಅನುಭವವೂ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ. ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ,
ಹಾಗೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡು. ಓಂ ಶಕ್ತಿ 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 ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಓಂ 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 ಸಹನಾವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್.